So whatever management accounting we have learned, so that concept in SAP it is called as controlling. And here controlling area is the highest level of unit. So here particularly the controlling area is the highest level of unit, and it is equal to the company code. So like how in finance company code important to ikkada controlling area important, and here operating concern have to be configured and activated. So the basic settings of controlling here are, first 3 settings cheyali. So almost 3 settings lone remaining settings will be copied from FI. So let's do that settings first. ఈ కోర్స్ అయిపోయినాక ఈ లాగిన్ మాకు ఎన్ని డేస్ వరకు యాక్సెస్ ఇస్తారండి? నాకు ఐడియా లేదండి. ఎన్ని డేస్ అని చెప్పారు మీకు? ఏం చెప్పలేదండి, అలా ఏం చెప్పలేదండి. నేను కూడా అడగలేదు. నా తర్వాత రీసెంట్ గా వచ్చింది ఆ డౌట్, అంటే ఎన్ని డేస్ ఇస్తారు యాక్సెస్ అని. అవునా, నాకు ఐడియా లేదండి. చూడండి, మీకు అక్కడ వర్కౌట్ అవ్వకపోతే నాకు చెప్పండి, నేను ఇప్పిస్తాను సర్వర్ యాక్సెస్. ఓకే మేడం. SAP reference IMG, controlling, general controlling, organization, and the first step is maintain controlling area. Now double click on maintain controlling area, new entries. So ikkada company code ni controlling area antam. So select your controlling area. So our controlling area what I was working was EV15. Now give the controlling area and click on CO area is equal to company code. So it will ask you company code, give the company code. As you give company code, enter. You can see automatically company name, currency type, currency, chart of account, fiscal year variant is updated from finance. So automatically the update అయిపోయింది. Next, company code controlling area. You have to select controlling area same as company code. Now standard hierarchy. Always standard hierarchy should be like this. HIER associated with your company code. So always standard chartered hierarchy will be HIER E15. Enter. స్టాండర్డ్ కూడా అంటే అర్థం కదండి, ఒకసారి చెప్పండి. స్టాండర్డ్ హైయర్ మీ కంపెనీ కోడ్ ఇవ్వాలి. ఎప్పుడు హైయర్ తో స్టార్ట్ అవ్వాలా, HIER తో స్టార్ట్ అవ్వాలి. రియల్ టైం లో కూడా రియల్ టైం లో. సో మీ కంపెనీ కోడ్ తో ఉంటుంది. మనము వేరే సర్వర్ మీ కంపెనీ కోడ్ తో చేద్దాము. ప్రాంప్టన్ controlling area. So double click on maintain controlling area. New entries. Now your company code I'm giving CROM. Then click on company code equal to controlling area. Give your company code, enter. So automatically it will come. Now here company code same as company code. Then standard hierarchy, always it should start with higher and update your company code. Enter.
it will ask you whether you want to create this as an hierarchy. So you have to say yes. Save the data. Enter again. మీ యూజర్ ఐడి ఏంటి? ఏమి ఇచ్చారు మీకు? మేడం మీ యూజర్ ఐడి ఏమి ఇచ్చారు? నాకు ఎస్ఏపి ఫికో 1 2 3 సంథింగ్ ఏదో ఇచ్చారు మేడం. ఓకే ఓకే. సో డబుల్ క్లిక్ ఆన్ అసైన్మెంట్ ఆఫ్ కంపెనీ కోడ్. సో ఇక్కడ మీ కంట్రోలింగ్ ఏరియా మీ కంపెనీ కోడ్ అసైన్ చేయాలి. నథింగ్ బట్ యు ఆర్ అసైనింగ్ యువర్ కంపెనీ కోడ్ టు controlling area. Same code. Double click on activate components. Now you are going to activate the components. ఇప్పటి నుంచి కంట్రోలింగ్ లో ఏమేం చేస్తారు అనేది యాక్టివేట్ చేస్తాం. మేడం యూజర్ నేమ్ వచ్చేసి LMST 2005 ఇచ్చారు. వర్కౌట్ అవుతుందా అది ఇప్పుడు? అవుతుంది మేడం. ఓకే ఓకే మేడం 1 మినిట్ మేడం, 1 మినిట్ వెయిట్ చేయరా, ఒక్క నిమిషం. సార్.
మేడం చెప్పండి మేడం. మేడం Fiscal year. మేడం చెప్పండి. Fiscal year. Now cost center should be component active, activity type, order management component active, commit management component active. అంటే ఇప్పుడు ఈ కాంపోనెంట్స్ పైన వర్క్ చేస్తామని మీనింగ్. చెక్ ద బాక్స్ ప్రాఫిట్ సెంటర్ అకౌంటింగ్. సేవ్ ద డేటా. Enter again. Go back. Now the next is maintain number ranges. కింద కాంపోనెంట్ నాట్ యాక్టివ్ అని 2 పెట్టారు మేడం. అవి ఇప్పుడు చేయమండి. అవి చేయదు. Because that is not related to the core CO part. It is related to the product costing. So అది మనం ఇక్కడ చెయ్యం. అసలు CEO చేసేదే 10-20% అంతే. బికాస్ రియల్ టైమ్ లో FI కన్సల్టెంటే అంటారు మనం, CEO అనరు. IMG. So the next is maintain number ranges. సో ఇక్కడ మనకి ఫినాన్స్ లో ఉన్నట్టు 2 characters కంపెనీ కోడ్స్ ఉండవు. 3 characters, almost 4 characters ఉంటాయి కంపెనీ కోడ్. So give your CO area. Now these are all your document types. So which has 4 characters. Select CO IN, select your company code, save the data. So ఇక్కడ నుంచి మొత్తం డేటా పాస్ అవుతుంది CO లో. So you need to select CO IN and save it. Next, here in CEO versions పైన వర్క్ చేస్తాం. What is versions? So original version SAP లో CEO లో ఒరిజినల్ వర్షన్ అని ఉంటుంది. దానిపైన మనము CEO వర్క్ చేస్తాం. సో అది కూడా యాక్టివేట్ చేయాలి. సో మెయింటైన్ వర్షన్స్. Select the 0 version. Double click on settings for each fiscal year. So 0 version is the standard version. Give your company controlling area, enter. Now here, double click on the fiscal year which you are doing. So presently we are into 2022. And here always exchange rate type M undali. M ante entandi? Exchange rate type, standard exchange rate type. Even in real time, we will follow M. Enter, save. So fiscal year update undali eppudu. Enter again. So these are only 3 steps which are done in basic settings. Next we go with cost element accounting. So in SAP cost element accounting ante అదే టర్మినాలజీ ఫినాన్స్ లో ఎక్స్పెన్సెస్ అంటాము. సేమ్ టర్మినాలజీ CEO కి వచ్చేసరికి we call it as cost elements. So here we term the same as cost elements. So here what we will do is we will work with primary. 2 types of cost elements ఉన్నాయి, primary and secondary. So mostly we work with primary cost elements ante expenses. Secondary cost elements తో వర్క్ చేయము. Those are mostly used in disbursements. So postings అనేది possible కాదు ఇక్కడ. So related to costing, expenses, first that step. Production labor, production material, production overhead. As if now I will only create only one expense. As a student, you need to create remaining expenses. FS00, company code. Now expense.
Expense ante 4 series. Click on create. Type description tab expenses. P&L. Now here expenses, what I said, production, material expense. Production material expense account. Click on control data tab. Scroll down, open item and line item display. Now here the short key should be 008 because it is related to cost center. And even the field status group here is G004 because it is related to cost accounts. Save the data. అక్కడ మనం 001 ఇచ్చామా? అది ఫినాన్స్ కాబట్టి కియోలో 4 ఇస్తాం. So first expense I created, remaining 2 you have to create as a student. Next, make default settings. So ఈ కాస్ట్ అండ్ ఈ ఎక్స్పెన్సెస్ ఏవైతే ఇక్కడ చేస్తామో ఫినాన్స్ వి ఇవి ఒకే చోట మా ఏకం చేస్తాం, దాన్ని మేక్ డిఫాల్ట్ సెట్టింగ్స్ అంటారు. SPR, IMG, controlling, cost element accounting, master data, cost elements, automatic creation. Then here you have make default settings. Now give your chart of accounts, enter. New entries. Now here expenses range you have to integrate. So starting to ending. And cost element category, always the standard says 1. So you have to give 1. What is 1? 1 is nothing but primary cost reducing revenues. Ante cost minus expense will give you revenue ani meaning akkada. Now create batch input session. So putting all your finance expenses and CO expenses together, we will create a batch input. Now let's see what is that batch input session. Create batch input session. Now here ఎప్పటి నుంచి స్టార్ట్ చేస్తున్నారు, give the start date. End date will be by default server date. Click on controlling area, click on execute. So మీకు చూపిస్తుంది స్టార్టింగ్ నుంచి ఇక్కడ సిఓలో ఎక్స్పెన్సెస్ ఏమేమి ఉన్నాయి అని. సో ఇవే ఉన్నాయి కాబట్టి ఇవి. సో రియల్ టైమ్ లో మనకి లిస్ట్ ఆఫ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఉంటాయి కాబట్టి అన్ని ఒకే బ్యాచ్ లో చూపిస్తుంది. ఆల్వేస్ రిమెంబర్, whenever we create batch input, you have to execute also that batch input. So the next continuation step will be execute batch input session. So execute, select the row, process. ఇది background job అన్నమాట. సో క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తేనే మీ ప్రాపర్ ఎక్స్పెన్సెస్ పోస్ట్ అయ్యి ఉంటాయి. సెలెక్ట్ డిస్ప్లే ఎర్రర్స్ ఓన్లీ. సో ఎగ్జిక్యూట్ చేసేటప్పుడు ఏమైనా ఎర్రర్స్ ఉంటే చూపించమని అర్థం. సెలెక్ట్ డిస్ప్లే ఎర్రర్స్ ఓన్లీ. క్లిక్ ఆన్ ప్రాసెస్. Click on exit batch input. Okay. Now you will come out of the session when you exit. Now you have to create the cost element. So ikkada you have to integrate your sales account because sales chesteni sales minus cost chesteni meeku revenue ante enti ani telustundi. Kabatti first cost element sales account ni integrate cheyali step lo. SPRO, SAP reference IMG, CO, cost element accounting, master data, cost element. Then here you have create cost element. Double click on create primary cost element. Now here always it should be a sales account number.
Give your sales account number, click on master data. So as you give automatically sales account name, it will show you from finance. Now here cost element category, C element category and a cost element category. Hit F4 and select 1. 1 means primary cost reducing revenues. Ante sales minus cost will give you revenue ani the formula. So always 1 we have to select. Enter, save. Now cost center accounting. Now you should start creating the cost centers. So ఇప్పుడు asset purchase చేస్తారు పొద్దున ఆ asset ఎక్కడ డిప్లాయ్ చేస్తారు, ఏ కాస్ట్ సెంటర్ కి చెందినది అనేది ఇప్పుడు ఇక్కడ స్పెసిఫై చేస్తాం. సో మనం ఎక్కడైతే బిజినెస్ ఏరియాస్ క్రియేట్ చేసామో అక్కడ కాస్ట్ సెంటర్స్ కూడా క్రియేట్ చేయాలి. Now first we have to activate cost center in controlling area. ఆల్రెడీ ఈ స్టెప్ చేసాము కానీ ఒకసారి క్రాస్ చెక్ చేస్తాం వెదర్ యాక్టివ్ లో ఉందా లేదా అనేది. Cost center accounting, activate cost center accounting in controlling area, position. Now give your CO area which you created, prompt, enter. Now select activate cost center accounting in controlling area, position, enter. Now select your CO area, double click on activate components. Now here you should see whether your component is active or not. So it shows you component active. Save the data. Go back. Now create cost centers. So ఇప్పుడు ఎక్కడెక్కడైతే మన బిజినెస్ ఏరియాస్ క్రియేట్ చేసామో అక్కడ ఆ చోట కంపల్సరీ కాస్ట్ సెంటర్ కూడా క్రియేట్ చేయాలి. సో ఎక్కడ క్రియేట్ చేసామో బిజినెస్ ఏరియా మనం ప్రాంప్ట్ అంది ఐడియా ఉందా? శివ గారు చెప్పండి. ఎక్కడ క్రియేట్ చేసాం బిజినెస్ ఏరియా ఐడియా ఉందా? ఎక్కడ అంటే అర్థం కాలేదండి. మనం ఫస్ట్ లో బిజినెస్ ఏరియా క్రియేట్ చేసాం కదా బేసిక్ సెట్టింగ్స్ లో. అవునండి. అక్కడ అవి ఎక్కడెక్కడ చేసాము, ఏ ఏరియా చేసాము గుర్తుందా అని అడుగుతున్నాను. లేదండి నేను ఇక్కడ మీరు ఇచ్చేది ఫాలో అవుతున్నాను. సో సికింద్రాబాద్ లో ఒకటి క్రియేట్ చేశాను, హైదరాబాద్ లో ఒకటి క్రియేట్ చేశాను. సో సిఆర్హెచ్వై, సిఆర్ఎస్డి. సో ఇప్పుడు సిఆర్హెచ్వై లో ఒక కాస్ట్ సెంటర్ క్రియేట్ చేయాలి, సిఆర్ఎస్డి లో కూడా క్రియేట్ చేయాలి. సో క్రియేట్ కాస్ట్ సెంటర్స్. Double click on create cost centers. Now, so CCHY 01. Click on master data. So CC ante cost center. So business area Hyderabad lo undi kabatti cost center lo kuda Hyderabad undali. So CCHY. So cost center 1, cost center Hyderabad, me company code. Who is responsible? So ee cost center ki evaru responsible person. So one ABC I am giving one name. So ee cost center category enti? Ikkada production jarugutunda, sales jarugutunda, service jarugutunda enti? Always first center will be production. So production jarugutundi. So one production. Hierarchy area just
F4 హిట్ చేయండి, ఆటోమేటిక్ గా డిప్లై అయిపోతుంది, ఎందుకంటే మనం ఫస్ట్ స్టెప్ లో చేసాం ఇది. బిజినెస్ ఏరియా, సో CCH1, సో CRH1 హైదరాబాద్, కరెన్సీ INR, ఎంటర్ ట్వైస్, సేవ్ ద డేటా. సో మన బిజినెస్ ఏరియా హైదరాబాద్ లో ఉంది కాబట్టి అలా అక్కడే ఒక కాస్ట్ సెంటర్ కూడా క్రియేట్ చేసాం. మళ్ళీ ఇంకోటి కూడా చేయాలి అంటే సేమ్ CCSD02 అంటే సికింద్రాబాద్ లో ఒకటి. సో కాస్ట్ సెంటర్ 2, కాస్ట్ సెంటర్ సికింద్రాబాద్, యువర్ కంపెనీ కోడ్. ఇక్కడ ఎవరు రెస్పాన్సిబుల్ ఏంటి అని అంటే సమ్ అదర్ నేమ్, సమ్ PQR. ఇక్కడ ఏం చేస్తారు, వాట్ ఈస్ అ కేటగిరీ హియర్, సో అక్కడ ప్రొడక్షన్ కాబట్టి ఇక్కడ సేల్స్ అని చెప్పుకోవచ్చు. సో సేల్స్. హైరార్కీ ఏరియా సేమ్ F4, ఏ బిజినెస్ ఏరియా, సో ఇక్కడ కూడా CRSD బికాస్ ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు సికింద్రాబాద్, INR, enter twice, save the data. Go back. Next, in your company code, if there are any inactive cost centers, as if now, that you have to activate it, so that whichever cost center you do sales, you do production, active mode lo untundi. So first adi activate cheyali. Controlling, cost center accounting, master data, cost centers. Now here you have activate inactive cost centers. So give the cost center. Now select all cost centers and click on execute. So మన కంపెనీ కోడ్ లో ఏదైతే కాస్ట్ సెంటర్స్ ఉన్నాయో అన్ని యాక్టివేట్ చేయమని చెప్తాం. అవుట్పుట్ డివైస్ వచ్చేసి LP01 ఆల్రెడీ చెప్పాను, అది డివైస్ నేమ్ SAP లో, వర్చువల్ ప్రింటర్ నేమ్. ఎంటర్, కన్ఫర్మ్ చేయాలి, కన్ఫర్మ్ చేస్తేనే యాక్టివేట్ అయిపోతాయి. సో క్లిక్ ఆన్ కన్ఫర్మ్. సో అప్పుడు మీకు మెసేజ్ వస్తుంది, మీ కంపెనీ కోడ్ లో ఏవైతే కాస్ట్ సెంటర్స్ ఉన్నాయో అన్ని యాక్టివేట్ ఉన్నాయి, రెడీ ఉన్నాయి అని నేను. నెక్స్ట్, డిఫైన్ కాస్ట్ సెంటర్ గ్రూప్స్. సో ప్రొడక్షన్, సేల్స్ ఇవన్నీ ఒక చోట క్రియేట్ చేస్తాం. సో వి సే కాస్ట్ సెంటర్ గ్రూప్స్. డబుల్ క్లిక్ ఆన్ కాస్ట్ సెంటర్ గ్రూప్స్. సో ఒక హైదరాబాద్ కాస్ట్ సెంటర్ లో ఓన్లీ ప్రొడక్షనే ఉండదు, మేనేజ్మెంట్ ఉంటుంది, అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఉంటుంది, సర్వీస్ కూడా ఉంటుంది. సో ఇక్కడ అది క్రియేట్ చేస్తాం. ఇలా. సో ఇప్పుడు హైదరాబాద్ లో క్రియేట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి సెలెక్ట్ హైదరాబాద్, క్లిక్ ఆన్ లోవర్ లెవెల్. ఇలా. సో కాస్ట్ సెంటర్ హైదరాబాద్ లో ఏవేవి ఉన్నాయి, సో ప్రొడక్షన్, again select production, click on same level, sales. సో హైదరాబాద్ లో ఇవన్నీ ఉన్నాయి అని చెప్తున్నాం అనమాట, దట్ ఈస్ కాల్డ్ కాస్ట్ సెంటర్ గ్రూప్స్. అగైన్ సెలెక్ట్ సేల్స్, క్లిక్ ఆన్ సేమ్ లెవెల్, అడ్మిన్ డిపార్ట్మెంట్ కూడా ఉంటుంది ఇక్కడ, అడ్మినిస్ట్రేషన్, సేమ్, మేనేజ్మెంట్, సేమ్ దగ్గర మేనేజ్మెంట్ కూడా ఉండాలి, దెన్ ఓన్లీ ప్రాపర్ మేనేజ్ అవుతుంది కాస్ట్ సెంటర్స్ డేటా. సో these are the 4 things which are there in the Hyderabad as well as the Secunderabad cost centers. So here we are going to check that where all it is there and చెప్పేసి select చేసాం.
సేవ్ ద డేటా. సో మీరు ఒక కాస్ట్ సెంటర్ హైదరాబాద్ చూడగానే అందులో మీకు ప్రొడక్షన్ చూపిస్తుంది, సేల్స్ ఎంత చూపిస్తుంది, ఎంత అడ్మినిస్ట్రేషన్ డిపార్ట్ కి ఖర్చు అయింది చూపిస్తుంది, ఎంత మేనేజ్మెంట్ అయింది కూడా చూపిస్తుంది. Now, till now, whatever we are doing, ఇప్పుడు రెంట్ పే చేస్తున్నాం అని చెప్పారు, సాలరీస్ పే చేస్తున్నాం అన్నాము, సేల్స్ అయినాయి అని చెప్తున్నాము. కానీ ఎక్కడ ఏ బిజినెస్ ఏరియాకి అవుతుంది, ఏ కాస్ట్ సెంటర్ కి అవుతుందో ఇప్పటి వరకు మనం చెప్పలేము. ఇక నుండి అడుగుతుంది ఈ స్టెప్ అయ్యాక, యాక్టివేట్ కాస్ట్ సెంటర్ ఇన్ ఫైనాన్స్. ఈ స్టెప్ లో మనం ఏం చెప్తాము అని అంటే, ఎప్పుడైతే మనం రెంట్ పే చేస్తున్నాము, రెంట్ పే టు బ్యాంక్, కంపల్సరీ మిమ్మల్ని అడుగుతుంది ఏమని, ఏ కాస్ట్ సెంటర్ కి మీరు రెంట్ పే చేస్తున్నారు. ఎప్పుడైతే మీకు సేల్స్ జరుగుతాయో అప్పుడు అడుగుతుంది ఏ సెంటర్ కి మీరు సేల్స్ చేస్తున్నారు అని. సో హియర్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు యాక్టివేట్ ఇట్ ఇన్ ద ఫీల్డ్ స్టేటస్ గ్రూప్. సో సెలెక్ట్ ద రో CRFS, మీ ఫీల్డ్ స్టేటస్ వేరియంట్, డబుల్ క్లిక్ ఆన్ G001 అడిషనల్. సో ఇక్కడ మీరు చూస్తే కాస్ట్ సెంటర్ సప్రెస్డ్ మోడ్ లో ఉంది. దీన్ని ఇప్పటి నుంచి యాక్టివ్ పెట్టేస్తాం. సో దట్ ఏ ఎక్స్పెన్స్ అవుతున్నా కానీ మనం ఎక్స్పెన్స్ పే చేస్తున్నప్పుడు మనల్ని అడుగుద్ది, లైక్ ఏ కాస్ట్ సెంటర్ కి ఎక్స్పెన్స్ రిలేటెడ్ అని చెప్పేసి. అర్థమైందా అండి? అర్థమైంది మేడం. సో రేపు ప్రాఫిట్ సెంటర్ తీసుకుంటాను. ఓకే అండి. ఓకే. సో రేపు మళ్ళీ కుదిరితే 12:30 కూడా ఉంటుంది, నేను అప్డేట్ చేస్తానండి. చెప్పండి, చెప్తే నాకు ఒక 10 minutes ముందు చెప్తే నేను సిస్టమ్ ముందుకు వచ్చేస్తాను. ఓకే అండి. సో ఈ రికార్డింగ్స్ కూడా మోస్ట్లీ రేపే పెట్టేస్తాను 2. పెట్టేసేయండి.